What's up, guys? Today we are here again for You Can Achieve. Folks, today what we are going to do is more practical oriented. I will keep my camera switched off for a while, and then when I have to explain something, then I can switch on my camera. But today we will discuss the financial metrics. You are creating a company, or you are building a company, or you are running a company. You can be a founder. If you are building the company from scratch, then you are the founder. If you are not the founder, somebody founded it long time back, and then you joined as a CEO, chief executive officer, or maybe CXO level jobs, CXO level positions you joined in. To nowadays, we have a chief information officer also. So that is a very lucrative job, because data analytics, data science, machine learning, artificial intelligence, these things are very important nowadays. You cannot ignore data anymore, because we are living in an information age, and we are bombarded with information. Sometimes it's information overload. So how you look at the data and you get insights from the data, that is also important. And along with that, how you can uh, recognize relevant data, that is also important, right? You have a lot of data in front of you. Now you as a manager, or you as a senior level executive, or a top level executive, a strategist, whatever it is, you know that this much data can make sense. This is what you need to solve a particular problem. Maybe with a short term horizon, you are looking at it based on urgency and importance. So you are solving some problems. And in the long term, you need some data also. So it may be short term data, it may be like the horizon can be short term, it can be mid term, it can be long term. But you cannot ignore the long term data if you are like building business in the right way, and you want to stay in the market for a long time. And it's about the brand value that will sustain even after the founder is not there, because you are holding on to something. You believing in the vision, you are believing in the mission statement, you are believing in what you are supposed to do, your tagline or your motto. People are united by that motto, vision, mission statement, strategy, whatever it is, the way you do things, your work culture, your work environment, the products you come up with, the way of doing the work, the innovations you bring into the workplace, the research you do. It can be anything, or it can be all the things together, right? Ultimately, it's a very holistic experience being an employee of an organization which is holding on to all these things together. So generally, when we talk about a Fortune 500 company, especially Fortune 50 company or 30, 40, generally we have the vision, mission statement, strategy, these things in place. Maybe sometimes the culture is very different from one office to another office, but they are holding on to similar sets of values. Otherwise, you cannot reach there. Or even if you reach once in a while, you cannot stay there, because for sustainability, or for long term benefits or long term existence in that stage, you need to perform really well, and that cannot be done superficially. So you really have to have it inside you, otherwise it doesn't make much sense. Now, so that's your top companies, and we are showing you company. So that 98.59, that is the US dollar, that is the stock price, right? And I'm coming to that, but before that, I need to mention few things. That this is a very serious thing when you do the business, because your brand is attached, your brand value is there, your brand equity there, and the brand is built over time, so Walt Disney is a company that is not built in one day. It is built over time. It started with the dream of a person who wanted to do something new, who wanted to animate objects, who wanted to create wonderful characters that people will remember. But though it seems like এই যে ক্যারেক্টারগুলো তৈরি হয়েছে এগুলো বাচ্চাদের জন্য, বাট অ্যাজ উই নো দ্যাট, আমরা যদি লুইস ক্যারল পড়ি, আমরা যদি টোলকিনও পড়ি, টোলকিন তাও কম্পারেটিভলি অনেকে বলে একটু ম্যাচিওরদের জন্য,
বাট তাও যদি টোলকিন পড়ি, লুইস ক্যারল পড়ি, তারপরে আমাদের কি বলবো, আমাদের ব্রিটিশ নভেলস গুলো যখন আমরা পড়বো, আমাদের টলস্টয় পড়ি, দস্তয়েভস্কি পড়ি, তারা একটু কম্পারেটিভলি ম্যাচিওর ওয়েতে ডিল করেছে, ঠিক আছে, দস্তয়েভস্কি, টলস্টয় এদের ক্ষেত্রে। বাট ওয়ারাজ আমি যদি একটু ব্রিটিশ নভেলস দেখি, সেখানে কিন্তু অনেক সময় জুভেনাইল যে মানে নভেলের মধ্যে যে জুভেনাইল অ্যাপিলটা, সেটাও যেমন রয়েছে। ফর এক্সাম্পল চ্যাপলিন ইজ অলসো অ্যান এক্সাম্পল লাইক দ্যাট, বিকজ দ্যাট ইজ দেয়ার ইন দ্যাট কালচার। যখন আমরা চ্যাপলিনের সিনেমা দেখছি, ছোটবেলা আমরা একরকম ভাবে উপভোগ করছি, ডিজনিও সেরকম অনেকটা সিমিলারিটিস কিছু কিছু জায়গায় আছে। সত্যজিৎ রায় যখন গল্প বানিয়েছেন, তখনও তা তিনি এই জিনিসটা বুঝে ইন্টারনালাইজ করে সেটাকে তার কাজে রেখেছেন, যে যখন একটা গল্পকে আমরা দেখছি একটা আহ, ছেলেবেলার পার্সপেক্টিভ থেকে, তখন আমরা হয়তো অত তত্ত্ব কথা বুঝছি না, অত ডিপ লেভেলে যেতে পারছি না, বাট যেটা আমরা তখন নিতে পারছি, সেখান থেকেও আমাদের এন্টারটেনমেন্ট ভ্যালুটা কোনো অংশে কিন্তু কমছে না। We are remembering the character for a long time. Gradually, maybe we are maturing, we are becoming more experienced, and we are things start to make more sense, because ওই যে সাটল ডিটেলস গুলো আছে, নুয়ান্সেস গুলো ছিল ছোটবেলা হয়তো দেখে বুঝিনি, পরে গিয়ে আমরা দেখে বুঝলাম। So that happens, but when the creator is creating it, he is taking care of all those aspects, এবং একটা রেঞ্জ অফ অডিয়েন্স সেটা দেখে সেরকম ভাবে মোটিভেটেড হচ্ছে, এবং আমাদের সেটা ইজ সাস্টেনিং ফর এ লং টাইম। ফর এক্সাম্পল, আজকে যদি আমরা বাম্বি দেখি, স্নো হোয়াইট অ্যান্ড দ্য সেভেন ডোয়ার্ভস দেখি, এগুলোর যে এত সুন্দর এফেক্ট আছে মানুষের জীবনে, বিউটি অ্যান্ড দ্য বিজ দেখি আমরা, তো এইগুলো যখন আমরা দেখি গল্পগুলো, তখন কি হচ্ছে, এইগুলো সেটা আমাদের অ্যানিমেশনেই হোক, আবার রিয়েল লাইফেই সেটাকে 3D অ্যানিমেশন করাই হোক, বা 2D অ্যানিমেশনই হোক, বা 3D অ্যানিমেশনই হোক, বা আবার হিউম্যান ইন্টারপ্রিটেশন দিয়ে, মানে হিউম্যান ওয়েতে, বা একটা নন ন্যাচারাল ফিচার ফিল্মের মতো করে যদি এটাকে তৈরি করা হয়, আমাদের অ্যাপিলটা কিন্তু আমরা যে জন্য ছুটে যাই, দ্যাট ইজ দ্য স্টোরি, দ্য ক্যারেক্টার্স, এবং তাদের মধ্যে কনফ্লিক্ট, সেটা রেজলিউশন, কিভাবে ক্যারেক্টার আর্ক হলো, স্টোরি হতে পারে, ক্যারেক্টার হতে পারে, প্লট হতে পারে, এন্ড দেয়ার আর মেনি আদার থিংস, দ্য এফেক্ট দ্যাট দ্যাট মুভি হ্যাজ ইন আওয়ার লাইভস। আমরা আজকে একটা সিনেমা 2D অ্যানিমেশনে দেখেছি, কিন্তু সেটা সেই টাইমে কোনো অংশেই আমাদের কম আনন্দ দেয়নি। আজকে হয়তো টেকনোলজি ইমপ্রুভ হয়েছে, বাট আমরা হয়তো টেকনোলজি অনেক কিছু ইউজ করছি, সেটা নিয়ে অনেক অ্যারোগেন্ট হচ্ছি, বাট সেই হিউম্যানিস্টিক অ্যাপিল, সেই যে সোলটা সিনেমাতে ছিল, সেটা যেন কোথাও আমরা হারিয়ে ফেলছি। রিসেন্টলি যদি আমরা দেখি, পিক্সার যখন করেছে, পিক্সারের লোক উদ্দেশ্য ছিল সেইটা যাতে আমাদের হারিয়ে না যায়। বিশেষ করে এরকম একটা জায়গায় ডিজনি যাচ্ছিল, যেখানে সিনেমা তো তৈরি হচ্ছে, বাট পিক্সার ওখান থেকে আরেকটু উপরে কেন করতে গেল, কেন হিউম্যানিস্টিক অ্যাপিলটা এত সুন্দর যে টয়েজরা কথা বলছে, মনস্টার্সদের একটা ইনকর্পোরেটেড আছে, পরে আবার মনস্টার্স ইউনিভার্সিটি হয়েছিল, তারা কথা বলছে, প্রত্যেকের মধ্যে একটা একটা পার্সনিফিকেশন আমি ঠিক বলবো না, বাট একটা হিউম্যান ভ্যালিউজ দেওয়া, বাট ওদের থ্রু দিয়ে একটা হিউম্যানের কথা বলা। বাগস লাইফ যদি আমরা দেখি, তো আমরা দেখছি সেই ইসপস ফেবলসে আমরা দেখেছি না, যে একটা ক্রো অ্যান্ড দ্য পিচার, সে জল তুলবে, একটা একটা করে স্টোন ফেলছে, করতে করতে জলটা আস্তে আস্তে উঠে এলো। তো সেখানে আমরা সেরকম করিনি, বাট একটা মরাল পেয়েছি, আমরা এথিক্স পেয়েছি, মরাল ভ্যালিউজ পেয়েছি। আমাদের পঞ্চতন্ত্র যদি আমরা দেখি, লাস্ট ডে আই ওয়াজ ডিসকাসিং, যে একটা স্টিক যদি থাকে, ভেঙে দেওয়া খুব সহজ, যদি একটা বান্ডেল অফ স্টিক্স থাকে, তাহলে আমরা একসাথে ভাঙতে পারি না। সেটা তো না হয় একটা মরাল, কিন্তু এখানেও আমরা জানি অ্যানিমালসে আমরা উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট ফক্সেস, we have talked about lions, we have talked about bears and many other things. আমাদের জন্তু জানোয়ারকে একটা মানুষের মতো করে, বা একটা কথা হিউম্যানের মতো ল্যাঙ্গুয়েজে সে কথা বলতে পারে, সেইটা চল কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে বহুদিন ধরে রয়েছে। গ্রিক কালচারও সেটা দেখে কিছুটা বুঝেছিল, বাট ভারতবর্ষে বহুদিন ধরে থেকেছে। বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডেভিয়েট ফ্রম দ্য টপিক, স্পেশালি ওয়েন উই টক অ্যাবাউট ওয়ার্ল্ড ডিজনি। খুব কষ্ট করে, it was built on a lot of struggle, hardships, but one man's dream, যিনি ভেবেছিলেন it was possible, so he had to go through a lot of hardships, a lot of struggles, but eventually he didn't give up, ঠিক আছে? And those struggles were real struggles. Those were not created superficial narratives that he wanted to sell to the people. এবং সেই যে হার্ডশিপ স্ট্রাগলসটা রয়েছে, সে and that is somewhat similar to চ্যাপলিন অলসো। কেন চ্যাপলিন যে জায়গার যে সিচুয়েশন গুলোর মধ্যে দিয়ে লাইফে গেছে,
সে সেটাকে ন্যারেটিভ ওয়েতে বা ড্রামাটিক ওয়েতে একটা রূপ দিয়েছে, থ্রু ডায়ালগস, থ্রু রোল প্লে, থ্রু সিচুয়েশনস। মডার্ন টাইমসে আমরা যখন দেখছি সেই সিচুয়েশন, যখন সেই ওই ক্লক ওয়ার্কটার মধ্যে যখন ওর মেশিনস গুলোর মধ্যে যখন ওরমভাবে যাচ্ছে, হ্যাঁ একটা মেসেজ সে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এবং আরো অনেক এক্সাম্পলস আছে, একটা কথা নিয়ে 10টা তর্ক হবে, 10টা তর্ক হলে 100টা তর্ক আমিও করতে পারি, বাট তর্কটা ইররিলেভেন্ট তর্ক হয়ে গেলে দ্যাট ইজ ইয়োর wastage of your energy, resources, talent, whatever it is. It is like perpetual blaming, if I say so. So perpetual blaming আমরা করছি না, because we are not uh, a believer in the blame culture. Rather, we can solve problems, we can look at things with the right perspectives. তো সেটা গেল ক্রিয়েটিভ সাইডটা, আরো অনেক বড়, বাট এইটুকুনি বুঝলে কেউ একটু লাইট পাবে এতে। বাট আমরা একটা মেট্রিক আছে আমাদের, সেটা হচ্ছে আমাদের ফিনান্সিয়াল মেট্রিক। আমরা দেখে বুঝবো কি করে whether the company is making progress or not. Now Disney is very different. Why? Disney, Pixar, these are different companies. এখন তো পিক্সার ডিজনিতে নিয়েছে, so we can talk about Disney in a wholesome manner. Everything is a part of it. But ব্যাপারটা হচ্ছে যে বাজে প্রোডাক্ট দিয়ে we won't take money from the audience. That was never the value of Disney, if I put it in this way. We don't want to sell a bad product, yet we are getting a lot of money. We are not demeaning the essence of cinema, we are not decreasing the essence of cinema, but we are telling a great story that is touching people's hearts, that is touching the hearts of the people, the soul of the people, and yet we are making a profit, yet we are making huge revenue, yet we are making a lot of money, if I put it in the financial metrics. But we are never compromising on the story. Pixar was like that, Disney was like that. They had a difference in flavor, but now everything has mingled. প্রত্যেকের বুঝতে হবে তার সাবসেটও যদি সে থেকে থাকে তাহলে তার ভূমিকাটা কি। Sometimes you can think of it in this way: whenever we get deviated, one question we can ask ourselves, what is the reason we started? Why did we start? Why did we start to do this thing? Why did we start to build this company? This is one fundamental question, and if you ask this question in intervals, maybe in 6 months, maybe in 2 months, maybe in 3 months, maybe weekly basis also. It depends on the company, it depends on the founder, it depends on the situation. Maybe you're going through a cultural shift. You need to ask this question, otherwise you can take wrong decisions. So if your core values, your principles, your vision, mission statement, everything is in place and you are rock solid about it, you are very confident about it, then what you can do is you can play with the financial metrics and all these things. The moment you get deviated from that, the moment you are not connected to your values anymore, the reason for the reason why the people loved you, the reason why you built this company, the moment you get deviated, that is the fundamental question you should ask. And to ask this question is not something foolish, because this is how we do great business. Maybe not everyone is asking the question, but who are in the top level executive, top level managerial level, they should ask that. Sometimes the top management can give the middle management scope to think about that, so that they can come up with different strategies, different tactics depending on the level of management. And actually you're doing the things uh, to build the company in a better way or to make it grow, but aligned with the values, aligned with the principle. So that alignment is very important. And we all make mistakes. This is not a bad thing. No matter how big you are, ultimately we are human beings, so we can make mistakes. But it is not that blaming is not the action of a powerful person or a powerful company. That is coming from someone very weak. The moment you change the course of direction because you take the responsibility, you know that you can make it happen, that is very powerful, because you are respecting your personal power. People will get that. Then you can understand the collective power, how to
manage it, how to lead it. But blaming is a very weak characteristics. It is the characteristics of weak people, people who blame. They just want to avoid the situation or the conflict. They don't want to solve it. But if you believe in the financial metrics, that whatever mistakes you are doing, whatever blaming you are doing, maybe unnecessarily, your financial metrics can solve that or can hide that, then you are making a huge mistake. And to say the least, you are thinking in a very short term, because in the long term your company will fail strategically. People will leave, the great people, the good people, your attrition rate will be higher, the culture will get affected, everything will get affected gradually. It will be like a house of cards. Some external blow will come and it will just destroy the entire company. Why I am saying all these things, or why I mentioned all these things? Financial metrics, obviously we need it. But Disney, Pixar, all these companies or similar companies, especially Disney, these companies were made to do some change in the society. Before Disney, there was no company like Disney. So it brought a change. Then it grew and grew, but it innovated itself. It put a lot of effort in the research and development. Technology improved, but it never compromised on the storytelling part. But financial metrics is also an important thing which you should look at. But this is not the only thing. Even if when you are doing the mergers and acquisitions, financial metrics obviously is very important, because you are doing the valuation, you're making the deals, you're giving the offers, you have to do that. But that is not the only thing. You should have the holistic view or the wholesome perspective in your mind. Financial perspective is a subset of that. Financial metrics is a subset of that. There are other metrics in terms of quantitative aspects, there are qualitative aspects, and there are many other aspects you have to look at when you are dealing with a company like Walt Disney and other companies. Why did I choose Walt Disney? Because this is the only company which is apart from this is within 60, Fortune 60, if I say so. This is within Fortune 60. I would love to see it within 50. Maybe it will reach that stage very soon, but currently it is 57. So seven more it has to come across. And then Time Warner is there. Warner Brothers. We know that those Batman films and all that action movies. Warner Brothers 82, and we got Walt Disney in 57. These are the two movie and entertainment companies I have already discussed. Those are in Fortune 100. Now let me quickly go this thing. What do you understand by that? আমি থিওরি আলোচনা করেছি, না আমি এই গ্রাফটা লাস্ট ডে আলোচনা করেছি। আজকে আমি কয়েকটা রেশিও নিয়ে কথা বলবো, এবং রেশিওগুলো আই থিঙ্ক আই হ্যাভ অলরেডি এক্সপ্লেন্ড। যদি না করে থাকি, যদি কোনো মিস হয়ে থাকে, আই উইল ডু আ সেকেন্ড সেশন অফ দিস পার্ট 2, যেখানে লিখে লিখে রেশিওগুলো বলবো। বাট ফার্স্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট যখনই আমি ওয়ার্ল্ড ডিজনি সার্চ করি, আমার কাছে চোখের সামনে এই কথা আছে। এই ডেটাটা আমায় কি বলছে? ইউএসডি, অবভিয়াসলি আমি ইউএসডি যখন দেখবো, জাস্ট ফলো দ্য কার্সার। ফার্স্টে এখানে দেওয়া আছে ডিজনি, দিস ইজ দ্য লোগো অফ দ্য কোম্পানি। ওয়ার্ল্ড ডিজনি কো দেওয়া আছে, দ্য ওয়ার্ল্ড ডিজনি কোম্পানি ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল নেম। অ্যান্ড এনওয়াইএসি, দিস ইজ দ্য নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ, সেখানে প্রত্যেকের একটা নাম থাকে। সো ডিস এখানে দেওয়া আছে, ডিস এপিপিএল এরকম দেওয়া থাকে। তাহলে এখান থেকে আমরা দেখে বুঝতে পারি যে কার কি আছে। আচ্ছা, একটু দেখি কি যে জীবনে যখনই কোনো ভুল হবে, we can just look at Google or books and we can find out whether we are making a mistake or not. ঠিক আছে, তো নিউ ইয়র্ক এক্সচেঞ্জ যেখানে আমরা ডিস বললাম, এটা হচ্ছে ডিজনির নামটা যেখানে ট্রেড হচ্ছে। আর এখানে 98.59 ইউএসডি। আমি আগের দিন বলেছিলাম যে 0.72 যখন প্লাস হচ্ছে, গ্রিন মানেও হচ্ছে পজিটিভ, রেড মানে হচ্ছে নেগেটিভ। তো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্লাস 0.72,
আর 0.74% এটা ওপর দিকে উঠেছে টুডে। ঠিক আছে, এইখানে আমি একটা গ্রাফ দেখতে পাচ্ছি যেখানে কিভাবে আস্তে আস্তে এটা 10টা থেকে 12টা, 2টো, 4টে, 6টা এটা মুভ করছে কিভাবে। নাও ইউ উইল আস্ক ওয়াই দিস পার্ট ইজ গ্রিন, ওয়াই দিস পার্ট ইজ গ্রে। অবভিয়াসলি উই আর নট দেয়ার ইয়েট, এখনো 4টে বাজেনি, রাইট? এখন 12:49 আইএসটি চলছে, তাহলে এই পর্যন্ত আমরা এখনো পৌঁছেছি। এই যে এখানে সকালবেলা একটু উঠেছিল, তারপরে নামছে, স্টকে যেরকম হয় ওপর নিচে হয়, এটা ওয়ান ডেতে আমরা দেখছি। এখানে যখন আমি শিফট করব তখন আমরা এই 5 ডে, 1 মান্থ, 6 মান্থ, ওয়াইটিডি, মানে সেখান থেকে একটা ইয়ার, 5টা ইয়ার ম্যাক্সিমাম, এগুলো আমরা দেখতে পারবো। প্রিভিয়াস ক্লোজ হয়েছিল 97.87-এ, আর এখানে হাইয়েস্ট পিক যখন গেছিল, ইফ ইউ টেক দ্য কারসার হেয়ার, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 98.17-ও 11টা 35-এ এটা ছিল। ঠিক আছে, আর এখানে টপ লেভেলে যখন আমি নিয়ে যাচ্ছি এই যে এই জায়গাটায়, তখন 98.50 এখানে হয়েছিল 11:45-এ সকালে আজকে। আর এইটা দেখি এটা আরেকটু বেশি কিনা কম, আমি চোখে দেখেই বুঝতে পারবো, বাট যদি মনে হয় তাহলে এখানে আমরা নিয়ে গিয়ে এটাকে দেখতে পারবো কিভাবে কিভাবে ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়েছে। অবভিয়াসলি এটা ওটার থেকে বেশি, চোখে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সো এক্সপেক্ট করা হচ্ছে কি, বা এখন যেটা বলা হচ্ছে যে 98.67 বা এইটা যেটা যাবে আর কি। ঠিক আছে, এইটা এখানে যখন আমরা 5D-তে যাব তখন আমরা দেখব 5 ডেজে কি আছে। আর যদি আমার মনে হয় আমি ম্যাক্সিমামটা জানবো, তাহলে এখানে নিচেই লেখা আছে। সো উই ক্যান জাস্ট লুক অ্যাট দ্যাট অলসো। ওপেন থাকলে 97.87, ওপেন মানে হচ্ছে কোথা থেকে ওপেন হয়েছে। ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস পয়েন্ট, এটা হচ্ছে আমার 97.87। স্টক এক্সচেঞ্জটা যখন শুরুতে ওপেন হচ্ছে, আমরা ইন্ডিয়াতেও জানি কি হয়, স্টক এক্সচেঞ্জটা যখন শুরুতে ওপেন হচ্ছে, মানে একটা দিনের যখন শুরু হচ্ছে, তখন আমার ভ্যালুটা কি ছিল, দ্যাট ইজ মাই ওপেনিং ভ্যালু। যদি আমি এখানে যাই দেখতে পাবো, এই যে এখানে ওই 97.87 থেকে শুরু হয়েছিল, তারপরে আস্তে আস্তে এটা কমেছে, বেড়েছে, করতে করতে হাই আমার গেছে 98.84, লোতে আমার আসছে 96.58। আর 98.59 এখানে অনেকগুলো কিছু ক্যালকুলেশন করে এটা ডিসাইড করা হয় স্টক প্রাইসটা। বাট এইভাবেই আমাদের মার্কেট চলে, যেরকম ভাবে স্টক মার্কেট। মার্কেট ক্যাপ বলেছি 17.98, P/E রেশিও আই হ্যাভ মেনশন 56.41, এবং এখানে সিডিপি স্কোর বলে একটা স্কোর হয়, এবং সিডিপি স্কোরটা হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য কি কোনো কোম্পানি অ্যাকশন নেয় সেটার জন্য একটা স্কোর হয়, সেটা হচ্ছে বি। ঠিক আছে, ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস ইউ ক্যান গেট দ্য স্কোর ডিটেলস, কোন কোম্পানি কত রেটিং পেয়েছে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য, কত রেট, বিকজ ক্লাইমেট ক্রাইসিস ইজ এ কনসার্ন। উই লুক অ্যাট দ্য COP26, উই লুক অ্যাট দ্য COP27, উই নো দ্যাট ক্লাইমেট ক্রাইসিস ইজ এ কনসার্ন নাওয়াডেজ। সো প্রত্যেকটা কোম্পানির এখানে একটা সিডিপি স্কোর দেওয়া হচ্ছে, যেখানে রেটিংটা দিয়ে বলা হচ্ছে ওয়েদার ইট ইজ টেকিং কেয়ার অফ দ্য ক্লাইমেট অর নট। ঠিক আছে, এটা ওই কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি যেমন থাকে, এনভায়রনমেন্টাল রেসপন্সিবিলিটি, ওরকম একটা মেট্রো ইফ ইউ ক্যানট মেজার সামথিং, এরকম একটা কথা ধরা হয় আমাদের বেসিক টেনেট হিসাবে যদি আমরা ধরি। তো সেরকম যদি বি আমার থাকে, আমি জানবো যে বিতে আমি এখন আছি, যদি আমি আরেকটু ভালো করি তাহলে হয়তো আমি আরেকটু হায়ার রেটিং পাবো। সো ইউ নিড, কোথাও একটা শুট করব বা কোনটা রিচ করব, নিজেই হয়তো একটা স্ট্যান্ডার্ড রেস করলাম যে বাকিরা সেটা রিচ করার চেষ্টা করছে, তো যার জন্য আমরা একটা মেট্রিক পাই, এটাও একটা মেট্রিক। 52 উইক হাই 160.32, 52 উইক লো 86.28, মানে এটার থেকে অনেকটাই কম হচ্ছে 86.28, আবার 160.32টাও সেই বেশি আর কি। তারপরে আস্তে আস্তে চেঞ্জ হতে থাকে। যদি আমি 5 ডেজের দেখি তাহলে আমি দেখতে পারবো এটা কি হচ্ছে। ডেজের দেখছি আমি নভেম্বর এই লাস্টের থেকে ডিসেম্বর এই পর্যন্ত কি হয়েছে। ঠিক আছে, এটা যদি আমি 1 মান্থের দেখি তাহলে গ্রাফটা আস্তে আস্তে শিফট হবে। আমি অত ডিটেইলড ইনফরমেশন পাচ্ছি না, রাদার আমি একটু গ্রাফটাকে দেখছি চেঞ্জ, ওভারঅল আমি একটু দেখতে পাচ্ছি কোথায় কমেছে। এই 10ই নভেম্বরের একটু আগে এসে 9ই নভেম্বর একটা ডিপ খেয়েছে, 86.75 ছিল,
সেখান থেকে আবার এইখানে তার আগেই আবার 89.90 ছিল। গিয়ে আমি দেখছি যে এই জায়গাটায় 98.88 হয়েছে 23rd নভেম্বরে। ঠিক আছে, এখানে এখন আসছে আমি 1st ডিসেম্বরে 98.59 ইউএসডি। 6 মান্থে যদি আমি দেখি আরেকটু গ্রাফ শিফট হবে, এই যে গ্রাফটা শিফট হলো, গ্রাফটা কেন শিফট হলো? খুব কমন সেন্স, আমি ডে থেকে আস্তে আস্তে মান্থের দিকে যাচ্ছি। তো এইখানে যখন আমি গেছি, এই পিকটা যদি আমি দেখি, দিস ইজ 16th অগস্ট, 1.96 ইউএসডি ছিল। সেখান থেকে আজকে এসে এখানে আমি দেখছি 98.59 ইউএসডি 1st ডিসেম্বরে। ওয়াইটিডি এটা একটা পেলাম, মার্চ এসছে, মে এসছে, জুলাই, সেপ্টেম্বর, নভেম্বর দিচ্ছে। 1 ইয়ারে যদি দিই তাহলে পুরো মান্থটা, পুরো ইয়ারটা আমি পেয়ে যাচ্ছি জানুয়ারি থেকে শুরু করে। আমি দেখতে পারবো যে জানুয়ারিতে আমি শুরু করেছি, এখানে যদি আমি ধরেও নিই কথার কথা 147.20 ইউএসডি, এটা ছিল 2 ডিসেম্বর 2021, মানে 1 বছর আমি দেখছি আজ থেকে। 2 ডিসেম্বর, দিস ইজ 2022, আর এখানে এটা ডেটা দেখা 20 ছিল। যদি আমি কম্পেয়ার করি, ট্যালি করি, আই এম গেটিং ডেটা সেটা আগের থেকে নিচে নেমেছে। ইয়ারলি বেসিসে যদি আমি দেখি, আমি পেয়ে গেলাম স্ট্যাটিস্টিক্স। বোঝা যাচ্ছে কিভাবে হচ্ছে? আমি কোম্পানি ফিনান্সিয়াল মেট্রিকটা দেখে হোয়াট ইট ইজ টেলিং মি, এবং যখনই আমি এটা দেখছি এখানেও এই ডেটাটাও কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে। কারেন্ট যেটা আছে সেটা ফিক্সড আছে, বাট এখানে আমি কিন্তু ডেটাটাও পেয়ে যাচ্ছি। যদি আমায় ক্যালকুলেট না করতে হয়, পাস্ট 5 ইয়ার্সে আমার -5.4% ডিপ খেয়েছে, নিচে নেমেছে। ঠিক আছে, মানে 5.64 মাইনাস আছে, সেটা হচ্ছে আমার -5.41 ইন দ্য পাস্ট 5 ইয়ার্স। এবং ইয়ারলি যদি আমি দেখি 1 ইয়ারে, তাহলে পাস্ট ইয়ারে আমার -33.02% আমার নিচের দিকে নেমেছে, ডিক্রিজ হয়েছে। আমি বলেছি রেড মানে হচ্ছে ডিক্রিজ, আর সাথে যে নাম্বারটা আছে সেটা হচ্ছে আমার অ্যামাউন্টটা দিচ্ছে বা ভ্যালুটা দিচ্ছে, অ্যামাউন্টটা কত অ্যামাউন্ট ডিক্রিজ হয়েছে। এটা যদি ওপরে ওঠে তার মানে হচ্ছে গ্রিন। যদি আমি ডে বেসিসে দেখি তাহলে সেটা কিন্তু একটা গ্রিন বেসিসে দিচ্ছে, বিকজ 0.74% এটা ইনক্রিজ হয়েছে। এটা 5 ইয়ারে আবার দেখছি যে 2019-এ কি হচ্ছে, 2020-তে কি হচ্ছে, 2021, 2022, তারপরেই বা কি 22-তে অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট করেছে, সেটাই বলছে। বিকজ এই যে স্টার্টটা, এটা হচ্ছে আমার জানুয়ারি, এই যে শিফটটা হচ্ছে, ইউ ক্যান সি দ্য কাশ, 23rd ডিসেম্বর ছিল, সেখান থেকে শিফট করে এইখানে জানুয়ারিতে ঢুকে গেছে, 14 জানুয়ারি, তারপর আস্তে আস্তে গিয়ে এইখানে এখন এই নভেম্বর, ডিসেম্বরে শেষ হয়ে এসছে। পরের বছরে যখন আমরা দেখবো তখন 2022 এইটা একটু সরে যাবে, এইখান থেকে 5 ইয়ারের ডেটাটা নেওয়া হবে। সো অ্যাকর্ডিংলি উই টেক দ্য ডেটা। ম্যাক্সিমাম কি বলছে? ম্যাক্সিমাম অল টাইম যেটা হয়েছে, এত পার্সেন্ট ইনক্রিজ করেছে, একদম 1988, এই শুরু থেকে আমরা দেখছি। এখানে ছিল 1982-তে 1.33 ইউএসডি। অবভিয়াসলি আমার ইকোনমিক্যাল ফ্যাক্টরস গুলো অবভিয়াসলি কাজ করছে। তো সেখান থেকে আজকে এখানে গেছি, এই দেখতে পাচ্ছি এই পিকটা কি ছিল, 183.02 ইউএসডি ছিল স্টক প্রাইস, সেখান থেকে আবার নিচে এখানে নেমেছে 2022-তে। এটা কত হবে সেটা ডেইলি বেসিসে, মান্থলি বেসিসে, আমার 5 ইয়ার্সের ইয়ারলি বেসিসে, 5 ইয়ার্সের বেসিসে, এবং স্টার্ট থেকে ম্যাক্সিমাম কত কি থেকে আমার চেঞ্জটা কি আছে। ঠিক আছে, আমি জাস্ট দেখে বুঝে গেলাম যে আমার চেঞ্জটা কি হয়েছে, এই কোম্পানিটা কি ফিনান্সিয়াল মেট্রিক্সের থ্রু দিয়ে আমি দেখছি কি কি ফেজের মধ্যে দিয়ে গেছে। ঠিক আছে, এবার এর জন্য কিছু রেশিওস থাকে, বাট গ্রাফ বা স্ট্যাটিস্টিক্সটা দেখে কি হয়, এই যে একটা আমি রাইটে ইনক্লিনেশন দেখছি, তাহলে আমি দেখেই বুঝে যাচ্ছি, সবুজটা দেখছি, দেখে আমার মানে লেম্যান যদি দেখে সেও দেখে বুঝতে পারবে যে এটা ইনক্রিজ করছে। আবার রেটটা যেই দেখলো, প্রথমেই একটা ইন্ডিকেটর হয়ে গেল যে এটা নিশ্চয়ই একটা ডাউনফল হয়েছে। যেই অ্যামাউন্টের উপরে দেখলো বা পয়েন্টস গুলো নিয়ে নিয়ে দেখলো কোথা থেকে কতটা হয়েছে, তখন সে দেখলো যে কত পার্সেন্ট হয়েছে, কিভাবে কতটা গেছে। বাট গ্রাফিক্যালি অনেক সময় বুঝতে অনেকটা সুবিধা হয় রাদার দ্যান রেশিওস। আর যারা অডিট করছে তারা তো রেশিওস গুলো দেখবেই। এখানেও আমি ফিনান্সিয়াল পেয়ে যাচ্ছি, কোয়ার্টারলি ফিনান্সিয়াল। আচ্ছা, ফাউন্ডার্স যারা জানে না তাদের জন্য, ওয়াল্ট ডিজনি এবং রয় ডিজনি, এরা দুজনে মিলে ফাউন্ড করেছিল।
এখন ওদের হেডকোয়ার্টার্স আছে ক্যালিফোর্নিয়াতে, উই নো দ্যাট। নাও ফিনান্সিয়ালস যেটা আছে, এখানে কোয়ার্টারলি ফিনান্সিয়ালস আমি দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে? রেভিনিউ আছে, নেট ইনকাম আছে, ডাইলিউটেড ইপিএস আছে, আর্নিংস পার শেয়ার, নেট প্রফিট মার্জিন। তাহলে চট করে এসে যদি আমায় কেউ বলে এখন নেট প্রফিট মার্জিনটা কি আছে, আমায় একজন একটা কোম্পানি দেখলো, আমি বলছি ফিল্ম অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ একটা একদম প্রপারলি প্রফেশনালি দে ওয়ান্ট টু এন্টার, তাহলে জাস্ট লাইক এনি আদার কোম্পানি ইউ আর লুকিং এট ওয়ার্ল্ড ডিজনি, কিভাবে পাবলিক স্টক হচ্ছে, সেটাকে ট্রেড করা হচ্ছে, ফিনান্সিয়াল মেট্রিক্স গুলো কি আছে, কোন কোন জিনিসগুলো আমি যখন ইফ আই স্টাডি ফিনান্স or if I study accounting, if I have taken commerce or I am looking for like I'm preparing to study for chartered accountant, uh, for being a chartered accountant, CA, CFA, whatever it is, you want to pursue a course in accounting or finance, what are the things you should know? একদম বেসিক যেটা নিয়ে কথা হচ্ছে, লিঙ্গুর যেটা পার্ট, আমি কন্টিনিউয়াসলি যেটা নিয়ে আমার কথা হয় একটা বিজনেস লেভেলে, তখন আমি বলতেই পারি রেভিনিউ কি আছে, প্রফিট কি আছে। এবার ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে কোনটা আসছে, গ্রস, নেট, প্রফিট যেটা হচ্ছে, এগুলো আমার ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে আসছে যদি আমি সেভাবে বলি। আমার রেভিনিউ আসছে, কস্ট অফ গুড সোল্ড আছে, কস্ট অফ গুড সোল্ড, তারপরে আমার গ্রস প্রফিট কত আছে, নেট প্রফিট কত আছে, সেখান থেকে আমি নেট প্রফিট মার্জিন ক্রিয়েট করছি, ক্যালকুলেট করছি, সেগুলো আমার কোথা থেকে আসছে, ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে আসছে। এগুলো জানতে হবে, একদম বেসিক ফান্ডামেন্টালস অফ অ্যাকাউন্টিং এন্ড ফিনান্স আর ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং ইফ আই সে সো। ম্যানেজারিয়াল অ্যাকাউন্টিং এ তো তারপরে আমি ইনসাইটস দেখছি, ইন্টারনাল অপারেশনস গুলোর জন্য দেখছি, বাট ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এ যেটা আমি দেখছি একদম আমার স্টেটমেন্টস জানতে হবে। বেসিক কি আছে, তিনটে স্টেটমেন্ট আমি বলেছি, তারপরে তো ফান্ড ফ্লো, আদার স্টেটমেন্টস আছে, সেটা নিয়ে আমি পরে আরেকটা সেশন করব গ্র্যাজুয়ালি অ্যাজ উই প্রগ্রেস ইন দ্য ফিনান্সিয়াল পার্ট। বাট ইনকাম স্টেটমেন্ট, ব্যালেন্স শিট এবং ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট, এই তিনটে খুব দরকার। তারপরে প্রফিট অ্যান্ড লস স্টেটমেন্ট আছে, ফান্ড ফ্লো স্টেটমেন্ট আছে, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল স্টেটমেন্ট আছে, তো এইগুলো নিয়ে আমরা করব ডেফিনেটলি। বাট ফার্স্টে বুঝতে হবে একদম বেসিক লেভেলে কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তাহলে যখন আমি দেখছি রেভিনিউ আলোচনা হচ্ছে, প্রফিট আলোচনা হচ্ছে, গ্রস প্রফিট, নেট প্রফিট মার্জিন কোথায় কোন স্টেটমেন্টে গিয়ে আমি পাবো দেখবো, সেখান থেকে আমি গিয়ে দেখবো হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট, that is there in the income statement. Even from there I can calculate the earnings per share also, I have already mentioned, and again I will tell you. Then the ratios you can calculate from the income statement itself. What are the ratios you should look at, everything we will discuss, don't worry about it. And what are the values telling you, current ratio, quick ratio, সেটা কত থাকা উচিত, ideally what should be the ratio, and if you look at this ratio, what does it mean, what does it signify, we will talk about everything. ঠিক আছে? Now ব্যালেন্স শিটে আমি কি দেখবো, ব্যালেন্স শিটে আমি দেখবো আমার লেফট সাইডে আছে আমার অ্যাসেটস, কারেন্টস আছে, আদার্স অ্যাসেট, যত কিছু অ্যাসেট আছে আমার লেফট সাইডে রয়েছে। রাইট সাইডে আমি কি দেখছি, রাইট সাইডে রয়েছে আমার লায়াবিলিটিস, তার সাথে শেয়ার হোল্ডার সিকিউরিটি বা ওনার সিকিউরিটি অনেকে বলে, ওনার্স বা শেয়ার হোল্ডার সিকিউরিটি, লায়াবিলিটিস আছে রাইট সাইডে, লেফট সাইডে আমার অ্যাসেটস আছে। সোজা কথা, ব্যালেন্স শিট কেন, লেফট অ্যান্ড রাইট সাইড, এই যে বোথ দ্য সাইডস দে শুড বি ব্যালেন্সড, লেফট সাইড আর রাইট সাইড আমার ব্যালেন্সড হতে হবে। আমি ইকুয়েশনে লিখেছিলাম এ ইজ ইকুয়াল টু এল প্লাস ওই, মানে লেফট সাইডটা হচ্ছে আমার পুরোটা আমার অ্যাসেটস, রাইট সাইডটা হচ্ছে আমার লায়াবিলিটিস প্লাস ওনার সিকিউরিটি অর শেয়ার হোল্ডার সিকিউরিটি, যার জন্য দিস ইজ কল্ড ব্যালেন্স শিট, বিকজ দিস টু পার্টস লেফট অ্যান্ড রাইট ইট শুড বি ব্যালেন্সড। ব্যালেন্স শিট কি সিগনিফাই করে, আমার স্ন্যাপশট। আমি 2021-এ একটা ব্যালেন্স শিট দেখেছিলাম, সেখানে দেখে আমি বুঝেছি অ্যাসেটস, লায়াবিলিটিস, ওনার সিকিউরিটি কোন জায়গায় আছে। when I look at 2022 I can compare snapshots, দুটো ইয়ারের ব্যালেন্স শিটের মধ্যে কি কি ডিফারেন্স হয়েছে। ইনকাম স্টেটমেন্টে আমি কি কি পাচ্ছি, রেভিনিউটা কিভাবে হয়েছে, প্রফিটটা কিভাবে হচ্ছে, ক্যাশ ফ্লোতে কি পাচ্ছি, তিনখানা অ্যাক্টিভিটিস আছে, সেই তিনখানা অ্যাক্টিভিটিস থেকে ক্যাশ ফ্লোটা কিভাবে অ্যাফেক্টেড হয়েছে। আমি একটা ডায়াগ্রাম এঁকেছিলাম, আই উইল কানেক্ট ইট, এইটার যে এন্ডে আমি সেই সেশনটা দিয়ে দেবো, যেখানে আমি সব কটা স্টেটমেন্ট, এই মেন স্টেটমেন্ট গুলো, ইনকাম স্টেটমেন্ট, ব্যালেন্স শিট, দেন ইয়োর ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট, এটার সাথে ক্যাশ অ্যাসেটস এর কি ফ্লোটা কিভাবে হয়, অ্যারো দিয়ে আমি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছি। সো দের ইজ নো ফার্দার ডিসকাশন অন দ্যাট। বাট এই টার্ম গুলো বললে কোন ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এর কোন স্টেটমেন্টে আমি পাবো, দিস ইজ দ্য বেসিক কোয়েশ্চেন, দিস ইজ দ্য বেসিক অ্যান্সার ইউ শুড নো। তো সেটা তারপরে আমরা এর নিয়ে অনেক ডিসকাশন করতে পারি। লেট মি জাস্ট গো অন।
রেভিনিউ আমার এখানে দেওয়া আছে। ফার্স্টে আমি পাচ্ছি দ্য ভ্যালু, এখানে আমি পাচ্ছি ওয়াই বাই ওয়াই হিসাবে, ইয়ারলি হিসাবে কতটা গ্রোথ হচ্ছে। 8.72%, লাস্ট ডে আই ডিসকাসড 8.70%, it is green, মানে এটা হচ্ছে আমার পজিটিভ গ্রোথ হয়েছে। First of all, you have to look at it. Green means it's a positive growth. What is the amount? It is given there, and there is an additional upper arrow to just show you that the growth is it is increasing in percentage. 8.72% ওপর দিকে গ্রোথ। নেট ইনকাম 16.2 ক্রোড ছিল কোয়ার্টারলি ফিনান্সিয়াল, এটা কিন্তু কোয়ার্টারলি ফিনান্সিয়ালস, ঠিক আছে, 4টে কোয়ার্টারে একটা ইয়ারকে ভাগ করা হয়। তো এইটা, আর আমার যখন আমি নেট ইনকাম বলছি 1.89% ইনক্রিজ করেছে। ডাইলিউটেড ইপিএস বলেনি, 0.09 শুধু দিয়ে রেখেছে, 0% করা আছে, কেন এখানে ওটার কোনো ব্যাপার নেই। নেট প্রফিট মার্জিন আমার 0.8% এখন অক্টোবর 2022 এর ভ্যালু দেওয়া হয়েছে ইউএসডি তে, কিন্তু এগুলো সব ইউএসডি ভ্যালু, ইউএসডি বেসিসে, মানে ইউএস ডলার। 6.98% নিচের দিকে নেমেছে নেট প্রফিট মার্জিন। তাহলে এই ডেটা দেখে আমায় যদি হঠাৎ করে কেউ একজন কোয়েশ্চেন করে, ইফ সামবডি ইজ আস্কিং মি in terms of financial metrics, why should you study finance? That is also one thing you should like yourself. You can study mutual fund, you can study investment banking, you can study banking and financial services, but you don't know the fundamental. Whatever you are reading or whatever you are consulting, that is based on something very hollow, right? So you need to know the fundamentals, then you can play with the investment banking scenario, you can play with the financial asset management, you can look at the banking sector, you can look at the insurance sector, and all these sectors you can look at, but the fundamentals are very clear. How do you know a company is performing well or not in terms of finance or financial metrics? Revenue, green, 8.72%, it is increasing. I know that revenue is increasing. Okay, how much? 8.72%. Net income, green, 1.89%, upper arrow. Okay, it is increasing. How much? 1.89%. Net profit margin, decreasing because it's red. How much? 6.98%, decreasing. Now you want to compare that with quarter 4 2022, যেটা প্রিভিয়াসে আমায় বলেছে, সেখানে ইপিএস মিস হয়েছে -46.87%, and রেভিনিউ মিস করেছে -5.98%। তাহলে আমি কম্প্যারিজনও পেয়ে গেলাম, পাস্ট ডেটার সাথে কারেন্ট ডেটার ডিফারেন্সটা কি, এটা একটা। আচ্ছা, ডাও জোন্স, এইগুলোতে আমার দেখার খুব রিলেটেড মার্কেটস যেটা হয়, আমি এগুলো ডিটেলে এক্সপ্লেন করব। সো জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ওই একই ফান্ডা, যে ডাও জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভারেজ, এখানে এটা দেওয়া আছে, নিচে নাম্বারটা 34395.01, নিচে নেমেছে 0.56% ডিক্রিজ হয়েছে। S&P 500 0.087% ডিক্রিজ হয়েছে। ন্যাসড্যাক কম্পোজিট 0.13% ইনক্রিজ হয়েছে। রাসেল 2000 ইন্ডেক্স 0.26% ডিক্রিজ হয়েছে। নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ আরকা অয়েল ইন্ডেক্স 0.92% ডিক্রিজ হয়েছে। এটা একটা রিলেটেড মার্কেট হিসাবে আরেকটা ট্রেক, I will do a session on that. জিনিসটা আমি যদি জাস্ট তার আগে আমি একটু একটা জিনিস একটু ক্লারিফাই করে দিই। AAPL, I think it will be. Did I say that? APL is the name by which Apple is traded in the New York Stock Exchange. AAPL. Come on, show me. Yeah. NASDAQ যখন আমি পাচ্ছি APL, this is the name. AAPL, অ্যাপেলের যখন হচ্ছে, তার স্টক প্রাইস কত আমার আছে? 148.31 ইউএসডি। এটা পাবো। আমি একটু অন্য ইন্ডাস্ট্রির সাথে কম্পেয়ার করে দেখাচ্ছি যে দিস ইজ নাথিং ডিফারেন্ট। এটা কোনো জুজু নয়, এটা কোনো মানে ধরা ছোঁয়া যায় না এরকম কোনো ইন্ডাস্ট্রি নয়। শুধু যেটা হয়, এটা একটা ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি। যে প্রোডাক্টটা আমরা মানে সার্ভ করছি অডিয়েন্সকে, সেই প্রোডাক্টটা হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট।
সেটা আমার স্ট্রিমিং সার্ভিসেস হতে পারে, সেটা আমার সিনেমা অ্যাজ এ প্রোডাক্ট হতে পারে, আমার একটা ক্রিয়েটিভ প্রোডাক্ট হচ্ছে, সিনেমা একটা এন্টারটেইনমেন্ট একটা প্রোডাক্ট হচ্ছে, সেই দিক থেকে এটা ডিফারেন্ট। কালচারালি ডিফারেন্ট হবে, বিকজ ক্রিয়েটিভ পিপল, উই নিড ক্রিয়েটিভ পিপল। কোথাও হয়তো আমার ইঞ্জিনিয়ারিং পিপল বেশি দরকার, এখানে আমার ক্রিয়েটিভ পিপল বেশি দরকার, একটা পার্ট হয়তো আমার ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই উই ডিড দ্য সেশন অন ক্রিয়েটিভিটি। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট রিগার্ডিং দিস, you can go to the session of creativity. I will just add it here in the description. You will find the previous session. This is the number one, and this is the number two. That is the number one. So কোনো জুজু নয়, নাথিং ইম্পসিবল নয়। ওই এই কোম্পানিটা অ্যাপেল ইনকর্পোরেটেড উই হ্যাভ হার্ড অফ, ডিজনি উই হ্যাভ হার্ড অফ। কোথাও একটা যেটা ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে একটু প্রবলেম হয় লোকেদের মধ্যে, তার মনে হয় অ্যাপেলটা তো একটা কোম্পানি মনে হচ্ছে, ডিজনিটা তো একটা কোম্পানি মনে হচ্ছে না। দ্যাটস ওয়াই আই এম ডুইং দিস। Same thing, when you type it, it's the same thing, but the culture is different, the way of working is different. So you cannot compare apple with apple, oranges with oranges. You cannot compare apples with oranges, oranges with apple. It's like that. সো ক্রিয়েটিভ কালচারটা আমার ডিফারেন্ট, আমার যে এইচআর যে ভ্যালুজ এর উপরে সেটাকে রিক্রুট করবে আমার কালচারে সেই পিপলকে, সেটা উইল বি ডিফারেন্ট অবভিয়াসলি। সো অল দিস থিংস উইল বি ডিফারেন্ট, বাট ওয়েন উই কাম টু দ্য ফিনান্সিয়াল অ্যাসপেক্টস, দ্যাটস দ্য বেস্ট পার্ট। when we look at the financial metrics, maybe the tip of the iceberg এর মতো, আইসবার্গের নিচে যেটা হচ্ছে সেটা আমার মধ্যে অনেক কিছু ভ্যারিয়েশনস আছে, ডিফারেন্সেস আছে। দ্য ওয়ে উই ডু দ্য ওয়ার্ক, দ্য ওয়ে উই বিল্ড দ্য কালচার, দ্য ওয়ে উই প্রোভাইড দ্য সার্ভিসেস, ইন এভরি ওয়ে ইট ক্যান বি ডিফারেন্ট, or maybe in some ways, depends on the range. But when we look at the financial metrics, এখানে কোনো লাইয়ের জায়গা নেই, এখানে কোনো গল্পের জায়গা নেই, একদম র ডেটা উই আর গেটিং, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ডু দ্য রিসার্চ সেই ডেটাটা আমরা পাচ্ছি কিনা, whether it's the right data or not. And if I get the right data, this is how you measure the company. শেয়ার প্রাইস ওখানে ওটা, এখানে এটা, তার কারণ কি, কতটা উপরে উঠেছে, এখানেও আমি ডেইলি বেসিসে দেখছি, আমার ওই মান্থলি বেসিসে দেখছি, 5 ডে দেখছি, ইয়ারলি দেখছি, সেম থিং, মানে যে প্রোগ্রামিং করা আছে সেম থিং, এভরিথিং ইজ সেম। এখানে কোথাও বলে দেয়নি ওটা একটা জুজু কোম্পানি, এটা একটা এই কোম্পানি, কোথাও লেখা নেই, কোনো পৃথিবীর ইতিহাসে সেটা থাকে না। এক্সচেঞ্জটা আমি দেখতে পাচ্ছি, ওটা এনওয়াইএসি, এখানে ন্যাসড্যাক, আমি এগুলো দেখতে পাচ্ছি। কেন আমি বলছি, when you start to build a company, maybe in the media and entertainment sector, it is financially, if you look at it, financial metrics, you can follow this thing. But the way you are doing the work, that is very important, because if you are providing bad products to people, then it doesn't make sense, because it has a lot of effect on the society. Media and entertainment sector can build the perception of the society, it can influence the youth. Those things are very important, very important, because you are touching the emotions of people, right? But when you come to the financial metrics part, those are the same metrics. So this is what you have to look at. Now again, I will look at another company. Just let me show you this also. Quarterly financial, same thing. We have the same thing. And EPS, they have improved from the previous like Q4 2022 থেকে। EPS 1.44%, আগেরটাই আমার ডাউন ছিল, এটা ইনক্রিজ করেছে। রেভিনিউ 1.55% হয়েছে, বাকি সবকিছু। তো যদি আমায় কেউ বলে what is the revenue growth for Walt Disney, it was somewhere around 8.72. Now if somebody asks what is the revenue growth yearly for Apple, it is 8.14%. এখানেও আমি এই রিলেটেড মার্কেটস গুলো দেখেছি। আচ্ছা, আরেকবার দেখে নি, জাস্ট কনফার্মেশন। I hope you can see this. Yeah, cool. এখানে 8.72, I am right. Okay. And টাইম ওয়ার্নার, এবার আমরা দেখবো হচ্ছে টাইম ওয়ার্নার।
এইটা একটা ওয়েবসাইট আমি একটু দেখতে চাইছিলাম আজকে, দ্যাট ইজ ইয়োর ম্যাক্রো ট্রেন্ডস. দিস ইজ a very good website. If you have any doubt, you can just go through that and you can look at it. This is the macro trends. এখানে কি থাকে, এই যে 2010 থেকে 2022 পর্যন্ত ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি আমি ধরলাম, আমি জাস্ট একটা দিয়ে দেখাচ্ছি, এরপরে আমি এটা নিয়ে ডিটেলে আসবো ওরকম ভাবে। আমি একটার দেখালাম ডিজনির, যেটা আমি গুগলে সার্চ করে পেয়ে যাচ্ছি, সেখানে আমি ওয়ার্নার ব্রাদার্সের মতো পাবো। আমি এখানে ম্যাক্রো ট্রেন্ডস দিয়ে একটু ওয়ার্নার ব্রাদার্সটা দেখাই, ঠিক আছে? তাহলে একটু ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশনটাও প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। তো কি হচ্ছে, এখানে আমি ফার্স্টেই দেখতে পাচ্ছি কি কি পাচ্ছি। ওখানে আমি দেখেছি গ্রাফে একদম সুন্দরভাবে ছিল, এখানে আমি প্রাইসেস পাচ্ছি, ফিনান্সিয়ালস পাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমার প্রাইসেসের মধ্যে আসছে আমার স্টক প্রাইস হিস্ট্রি, কি ছিল আগে, মার্কেট ক্যাপটা সিলেক্ট করা আছে বিকজ ইট ইজ দ্য মার্কেট ভ্যালু। স্টক প্রাইস হিস্ট্রি এখানে আমার বলে দিয়েছে, যেটাকে আমি গ্রাফে বলা আছে যে এই যে ডিসকভারি 52 উইক হাই স্টক প্রাইস আমার ছিল এত, হুইচ ইজ দ্যাট দিস পার্সেন্ট অ্যাবাভ দ্য কারেন্ট শেয়ার প্রাইস, এখানে লেখাতে বলা আছে, ওখানে আমি ভিজুয়ালি গ্রাফিক্যালি দেখতে পাচ্ছিলাম। এই হচ্ছে তফাৎ। আর এখানে কয়েকটা রেশিওস একটু এক্সট্রা আছে, আর অ্যাসেটস এন্ড লায়াবিলিটিস আমরা দেখতে পাই। তো স্টক স্প্লিট হিস্ট্রি একটা আছে আমার, এখানে যদি কিছু থাকে দেওয়া থাকবে। তো ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি মার্কেট ক্যাপ অ্যাজ অফ ডিসেম্বর 1st, মানে 1st ডিসেম্বর 2022 পর্যন্ত ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির মার্কেট ক্যাপ হচ্ছে $27.68 বিলিয়ন, ইউএস ডলার 26.68 বিলিয়ন। এখানে আমি এটা ক্লিক করলে কম্পেয়ার উইথ আদার স্টকস পাবো। কত ডিউরেশন থেকে কত ডিউরেশনে ক্লিক করব, এখানে আমার গ্রাফিক্যাল ডেটা আছে, এখানেও আমি আস্তে আস্তে শিফট করতে পারি। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ডলারের ভ্যালুয়েশনের কতটা শিফট হয়েছে, এটা মার্কেট ক্যাপের কতটা শিফট বলছে, ঠিক আছে? বিলিয়ন্স অফ ডলার্স এ ডিল হচ্ছে এখানে, একদম বিলিয়ন্স অফ ডলার্স এ 2010 থেকে 2022 তে কিভাবে ভ্যালুয়েশন শিফট হয়েছে। আমি এখানে একটা পিক পেয়েছিলাম এই জায়গাটায়, সামওয়্যার অ্যারাউন্ড হিয়ার, এই যে এটা এখানে একটা পেয়েছিলাম, আবার এখানে এসে এখানে একটা পিক পেয়েছি বেশ ভালো, এখানে এই যে সেখান থেকে 45.20 বিলিয়ন একদম এখানে পেলাম, আবার সেখানে পড়ে গেছে। এটা 2021 ছিল ভ্যালুয়েশন মার্কেট ক্যাপ। তারপরে এখানে এসে আমি দেখতে পাচ্ছি এই যে এখানে এতটা উঠেছে 57.20, এটা মার্চে 28 মার্চ 2022 তে আজকে এতটা উঠেছিল। তারপরে সেখান থেকে নেমেছে। তো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এই যে লেখাই আছে, ঠিক আছে? এটা একটা ডেটা আমি পাচ্ছি। আর এখানে সেক্টরটা বলা আছে, এক নম্বরে এখানে সেক্টরটা হচ্ছে কনজিউমার ডিসক্রিশনারি, ব্রডকাস্টিং, রেডিও অ্যান্ড টিভি, আর 27.684 বিলিয়ন ডলার মার্কেট ক্যাপ। রেভিনিউ আমার কত আসছে, $12.191 বিলিয়ন। এখানে একটু ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে যে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি একটা মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট কোম্পানি, তার মধ্যে কি কি আছে বা হোয়াট ইজ দ্য কোম্পানি অ্যাবাউট, ঠিক আছে? এই যে ক্রিয়েটস এন্ড ডিস্ট্রিবিউটস পোর্টফোলিও অফ কন্টেন্টস এন্ড ব্র্যান্ডস অ্যাক্রস টেলিভিশন, ফিল্ম এন্ড স্ট্রিমিং, যেটা আমি বললাম। তো এখানে এইচবিও, সিএনএন এই সবগুলো আমাদের ওয়ার্নার ব্রাদার্স এর মধ্যে পড়ে, হুইচ আই অলরেডি ডিসকাসড, সো আই won't go into the details, but you can get those informations. And if you go down, এই স্টক নেমটা আমি দেখতে পারি, তার পি রেশিও কি, মার্কেট ক্যাপ আমি দেখতে পারি, ঠিক আছে? এখানে এই কোন কান্ট্রি থেকে বিলং করছে আমি দেখতে পারি। তো এইগুলো একটু দেখা যায়। নিচে আর কিছু নেই। এটা গেল আমার প্রাইসেস, এখান থেকে আমি প্রাইসেস বের করতে পারবো। Now let's come to the financials. এটাকে আমি পাচ্ছি, এই যে দেখেই আমায় বলতে হবে এটা হচ্ছে আমার ইনকাম স্টেটমেন্ট, অ্যানুয়াল ডেটা। এখানে রেভিনিউ আমি পাচ্ছি, এখানে কস্ট অফ গুডস সোল্ড আছে, গ্রস প্রফিট আমি এখানে ডাইরেক্টলি পেয়ে যাচ্ছি। কি কোথায় পাচ্ছি, এখানে 31st ডিসেম্বর 2021 ইয়ারলি বেসিসে আমি দেখছি যে একদম লাস্ট ডে অফ দ্য ইয়ার 31st ডিসেম্বর 2021 আমার এই ডেটাটা কি ছিল, তার সাথে কম্পেয়ার করছি 2022। ইউ জাস্ট লুক এট দ্য নাম্বার অফ দ্য ইয়ার 2021, রেস্ট ইজ সেম, ঠিক আছে? ডিসেম্বরের লাস্ট ডেট একদম 2021, 2022, 2019, 2018, 2017, আমি 5 বছর পেয়ে গেলাম, 1 2 3 4 5,
5 বছরের ডেটা আমার এখানে রয়েছে। ইফ আই ওয়ান্ট টু জাস্ট টেক দিস ডেটা, এক্সেলে আমি এটাকে কপি করে আই ক্যান ডু মাই গ্রাফস অলসো। নাও ইউ হ্যাভ দ্য গ্রস প্রফিট, এখানে দেওয়া আছে। এগুলো সব রিডিউস করে মাইনাস করে অপারেটিং ইনকাম আমি পেলাম, প্রি ট্যাক্স ইনকাম, ইনকাম আফটার ট্যাক্সেস, এখানে আমি নেট ইনকাম পেয়ে গেলাম। এইটা আরেকটা ব্যাপার যেটা দিয়ে আমরা খুব কম্পেয়ার করি কোম্পানিজ, ইবিটডা আর ইবিট। অন্য কোম্পানিতেও যেরকম হয়, যখন আমরা ইটি নাউতে দেখি ইন্ডিয়াতে, বা যদি আমরা সিএনবিসির কিছু দেখি, মানি কন্ট্রোল যদি দেখি ইন্ডিয়াতে, যদি আমরা, আমি একটু গ্লোবাল লেভেলেই বলছি, যদি আমরা একটু ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে ফলো করি, সো ইউ উইল সি দিস লিঙ্গো, দে আর টকিং ইন টার্মস অফ দিস ফিনান্সিয়াল টার্মস। সো ইউ নো, যখনই আমি নামটা শুনছি আমার শুনেই বুঝতে হবে কোন স্টেটমেন্টে আমি পাবো, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। এবং যেভাবে আমি বলছি আমার মনে হয় না কোনো অসুবিধা থাকা উচিত। সো ইবিডা একটা খুব মানে কম্পেয়ার করার একটা খুব ভালো ভ্যালিউ, $7095 হচ্ছে ইবিডা, 21 ছিল। ইবিট আরেকটা, অনেকে ইবিটটা ইউজ করে, অনেকে ইবিট ইউজ করে। এটা হচ্ছে এই ডেপ্রিসিয়েশন আর অ্যামortization, এই দুটোকে বাদ দিলে আমরা ইবিটটা পাই। সেটা লেখে নিই এখানে, ডি ফর দ্যাট, এ ফর দ্যাট, সেটাকে দুটোকে বাদ দিলে আমার জাস্ট ইবিট পেয়ে যাই। সেখান থেকে বেসিক শেয়ারস আউটস্ট্যান্ডিং, এখানে আমার কত নাম্বার আছে আই ক্যান ক্যালকুলেট। এবং এটাও আমি দেখতে পারি যে আমার শেয়ার কিন্তু কমেছে। এই যে এই ইয়ার থেকে এই ইয়ারে আমার শেয়ার বেড়েছিল, সেখান থেকে এইখানে আমার শেয়ার কমেছে, এখানে আমার শেয়ার কমেছে। 503-তে ছিল তখন, আউটস্ট্যান্ডিং কত আছে এখন? 664 আছে শেয়ারস আউটস্ট্যান্ডিং, আর এখানে বেসিক শেয়ারস আউটস্ট্যান্ডিং। ইপিএস, এখানে যে ইপিএসটা আমার ক্যালকুলেট হচ্ছে, তার যে ক্যালকুলেশনটা আমি দেখতে পাচ্ছি ইয়ারলি বেসিসে ওটা কি হয়েছে, আর্নিংস পার শেয়ার, ঠিক আছে। বাট এখানে কয়েকটা জিনিস একটু দেখতে হবে, বিকজ এখানে একটু পার্সেন্টেজ আর ডলারের মধ্যে আমার মনে হচ্ছে গুলিয়ে ফেলেছে। তো বাট দ্য ভ্যালু ইজ দেয়ার, সো ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্যাট। বেস্ট ইজ ফ্রম দ্যাট, গুগলের থেকে আমরা দেখে বুঝতে পারবো, বাট মোটামুটি এখান থেকে পার্সেন্টেজ আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি। ইনকাম স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে, ইনকাম স্টেটমেন্ট ফিনান্সিয়ালসে। ব্যালেন্স শিট যখন দেখবো, ব্যালেন্স শিটে দেখতে পাচ্ছি অ্যানুয়াল টোটাল অ্যাসেটস, এটা কম্পেয়ার করছি 5 ইয়ারে। আবার টোটাল লায়াবিলিটিস দেখতে পাচ্ছি, শেয়ার হোল্ডার ইকুইটি দেখতে পাচ্ছি, টোটাল লায়াবিলিটিটা শেয়ার হোল্ডার, ওই এল প্লাস ওইটা আমার এখানে আছে। এখান থেকে আমি রেশিও ক্যালকুলেট করতে পারি, পরে ট্যালি উইথ দেয়ার রেশিও ক্যালকুলেশন। ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট, 3 activities. I hope you can see this. Yep. Cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, cash flow from financial activities. এখানে activities হয়, একটা হচ্ছে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস, আমার অপারেট করতে কি কি লাগছে, আর একটা হচ্ছে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস, ইনভেস্টিং এর জন্য, একটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস, ঠিক আছে। এবং এখানে একটু বলেই রাখি, এই যে এই তিনটে করে লাস্টে এসে কিন্তু পুরোটার সামেশন দেওয়া হচ্ছে। তো এই যে ক্যাশ ইনভেন্টরিজ, নন ক্যাশ আইটেমস, অ্যাসেটস লায়াবিলিটিস, এই যে যেগুলো আছে এগুলো সব অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস। এখানে যখন আমার ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে, তখন এই ইনভেস্টমেন্টসে কি আছে, অ্যাকুইজিশন, ডাইভেস্টিচার্স, অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট, এগুলোর মধ্যে আছে। ইনটেনজিবল অ্যাসেটসে কি আছে, এগুলো আছে। আচ্ছা, খুব মজা, এগুলো খেয়ে খুব মজাই হয় অ্যাকচুয়ালি। ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস এখানে নেট লং টার্ম ডেপ্ট হয়, শর্ট টার্ম ডেপ্ট হয়, এগুলো এই ডেট গুলো যেগুলো আছে, তা ইকুইটি ডেট এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি, ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস, এগুলো নিয়ে কথা বলা হয়। ইট ইজ মাই মানে দুই ভাবে তো আমাদের হয় ফান্ড রেজিং, যদি আমি বলি ইকুইটি ইউ ক্যান ডু দ্যাট, অর ডেট ইউ ক্যান ডু দ্যাট। লেভারেজ, উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট লেভারেজ এন্ড ইকুইটি ডেট ফিনান্সিং। তো সেখানে ওই ফিনান্সিং ক্যাশ ফ্লো থেকে কতটা আসছে, ইট ইজ অ্যাবাউট দ্যাট। এখানে নেট ক্যাশ ফ্লো আমি ক্যালকুলেট করছি, স্টক বেসড কম্পেনসেশন পাচ্ছি, কমন স্টক ডিভিডেন্ডস পে, ডিভিডেন্ড কত দিচ্ছি সেটা আমি পাচ্ছি। এটা আমার ব্যালেন্স শিট থেকে এলো, এটাও আমি ইয়ারলি বেসিসে অবভিয়াসলি, এটা এটা আমার ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট এলো, এটা আমি অ্যানুয়াল ডেটা পাচ্ছি ইউএস ডলারে।
এইগুলো থেকে যে রেশিওস গুলো আমি ক্যালকুলেট করব সেটা হচ্ছে এটা। কারেন্ট রেশিও কত থাকবে, এটা এত আছে। এখানে আমি ইয়ারলি বেসিসে এখানেও আমি একটা ডেট টু ইকুইটি রেশিও, গ্রস মার্জিন, অপারেটিং মার্জিন, ইবিডা রেশিও কি আছে, এগুলো দেখে কি হয়, চট করে একটা থ্রেশহোল্ড হয়তো আছে বা একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ একটা রেশিও আছে, এখানে কিন্তু ওরা কোথাও মেনশন করছে না যে কোনটা মানে কি। সেইটা যখন আমি ফিনান্স নিয়ে পড়ছি, when I'm studying finance, when I'm studying accounting, then I have to know all those fundamentals, যেটা আমরা অলরেডি we have discussed, যেটা বাকি আছে সেটা I will do after this. But this is what you have to know beforehand. This is the prerequisite. When you come to work, it is expected that you know the fundamentals or you know the basics. Then you look at these ratios and you know how the data makes sense. ঠিক আছে, কারেন্ট রেশিও থাকলে সেটা 2.1 ইজ এ গুড নাম্বার, আই ক্যান টেল ইউ দ্যাট। তো সেটা হচ্ছে, তারপরে আমার এখানে অপারেটিং মার্জিন, ইবিডা এগুলো যেটা হচ্ছে, নেট প্রফিট মার্জিন, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট অন এটা কতটা পার্সেন্টেজ আছে, আমি দেখেই বলে দেবো। রেশিও আছে, পার্সেন্টেজ আছে, এটা রেশিওতেই কথা বলছি, সেখান থেকে আমি পার্সেন্টেজও ক্যালকুলেট করতে পারি। হ্যাঁ, তো দেখেই আমি বলে দেবো যে আমার কোম্পানি কোন জায়গায় আছে। কিছু আসছে, এই যে ইবিডা, ইবিট, এই নামগুলো যখনই আমি শুনছি আমি বুঝে যাচ্ছি ইট হ্যাজ কাম ফ্রম ইনকাম স্টেটমেন্ট, রাইট? এইগুলো কোন রেশিও কোন স্টেটমেন্ট থেকে, সেটাও একটা ব্যাপার। রেভিনিউ এন্ড প্রফিট, এখানেও ডিটেলে ওই মানে টেক্সটে লেখা 5 ইয়ার আই ক্যান লুক অ্যাট, ডিউরিং দ্য ডিউরেশন আই ক্যান লুক অ্যাট ওয়াই ও ওয়াইতে কত আছে সেখানে আমি দেখতে পারি, এখানে কোয়ার্টারলি আমি দেখতে পাচ্ছি, এখানে ট্রেলিং 12 মান্থস আমি দেখতে পারি। ডিউরেশন আমি যেরকম দেবো অ্যাকর্ডিংলি ইট উইল প্রিপেয়ার দ্য ডেটা, র ডেটা নিয়ে একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন। এবং ওয়ার্নার ব্রাদার্সের ডিসকভারির অ্যানুয়াল রেভিনিউ কি আছে এখানে একটা অর্ডার ওয়েতেও দিয়ে দিয়েছে, যে 2021 এটা হয়েছিল, এখান থেকে দেখে এটাও এখান থেকে দিয়ে দিয়েছে। এটাও একটা ব্যাপার। এখানে কোয়ার্টারলি রিভিউ, আমি কোয়ার্টারলি রেভিনিউ কিভাবে বুঝছি, ভেরি ক্লিয়ার। সবসময় মনে রাখতে হবে যে এই 12 থেকে শুরু হচ্ছে, 3, 6 আর 9, চার কোয়ার্টার মিলে একটা 12 মাসকে 4টে ভাগে ভাগ করা হয়। যখন আমি 12টা দিল, এটা একটা কোয়ার্টারের পেলাম, 3 এর একটা কোয়ার্টার পেলাম, 6 এর একটা কোয়ার্টার পেলাম, 9 একটা কোয়ার্টার পেলাম। উই ক্যান লুক এট দ্য কোয়ার্টার এটা। ঠিক আছে, হয়ে গেল। এই বেসিক, এটা জানলেই অনেক। Assets and liabilities you can look at. আচ্ছা, এখানে কি আছে, এই যে রেভিনিউ, I have some other tabs also. রেভিনিউ আর প্রফিটে যাই, যেখানে আমি এখানে দেওয়া আছে টেক্সটে, আর যদি আমি গ্রস প্রফিটের কি কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে সে বলা হয়েছে, ফার্স্টে টেক্সটে বলা আছে, নিচে আমার দাম কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে দেওয়া আছে। ইবিডা একটা খুব, তার আগে একটা ছোট জিনিস বলি, এখানে এটা আমি কেন দেখছি, এটা আমি দেখছি কেন, যখন আমি গুগলে সার্চ করেছিলাম তখন কিন্তু আমাকে সবগুলো ডেটা দেখায়নি। ঠিক আছে, আমার ইপিএস কোডটা কি চেঞ্জ হয়েছিল আমায় দেখিয়েছে, নেট ইনকামটা আমারটা হতে পারে আমার এক্সেলের টেমপ্লেট ক্রিয়েট করা আছে, আমি ডেটা, আরেকটা হতে পারে আমি যদি ভ্যালুস গুলোকে একটু ক্ল্যারিফাই বা একটু ভেরিফাই করে নিই, তাহলে আই ক্যান গেট দ্য গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন ফ্রম হিয়ার। কোয়ার্টারলি কতটা আছে, ইয়ারলি কতটা আছে, ট্রেলিংটা কিভাবে মুভ করেছে ফ্রম 2010 টু 2022। ঠিক আছে, এবার এটা যদি আমার মনে হয় যে আমি আরেকটু ডিটেলের ডেটা চাইছি, 14 করে দিই, 13 করে দিলাম, লেটস কিপ ইট 13, 13 যদি করে দিই, তাহলে এখানে আমার ডেটাটা শিফট হয়ে গেল।
তাহলে আমার যেখানে ইয়ারটা থাকছে আমি ক্যান ক্লিয়ারলি সি 2014 থেকে 2020 মধ্যে এইখানে ডিপ খেয়েছে -43.81%, এইখানে সে এরকম হয়েছে। সো ইবিডার কি ফ্লোটা হয়েছে ইয়ারলি বেসিসে, কোয়ার্টারলিতে কি হয়েছে, আই ক্যান গেট দ্য ডেটা, যেটা আমি গুগলে ওখানে চট করে সার্চ করে পাচ্ছিলাম না। কি পাচ্ছি, নেট ইনকাম পেয়েছি, ইপিএস পেয়েছি, তো সেটা আমার না দেখলেও চলবে। যদি আমার মনে হয় তাও আমি আরো ডিটেলে দেখবো, আই ক্যান লুক at it. শেয়ার আউটস্ট্যান্ডিং দেখতে পারি, পারবো সেটা কি হয়েছে, গ্রাফটা নিচে আছে। মার্জিনস আমি দেখতে পারবো, নেট প্রফিট, গ্রস প্রফিট, প্রেজেন্টেশন করা আছে। ইয়ার্স এই ডটস আছে বাই না, যে কোনটার কি মানে। সো আই এম নট গোয়িং ইন ডিটেলস, রাদার আই উইল ডু ওয়ান মোর সেশন যেখানে আমি সবগুলো একসাথে ক্লাব করে যেটা বাকি আছে বলে দেবো। বাট এই যে প্রাইস, এই যে এই শেয়ারের রেশিও কি, বুকের রেশিও কি, এফসিএফ মানে হচ্ছে ফ্রি ফ্লোজ, এই রেশিও কি, নেটওয়ার্থ কি আছে, এগুলো আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড। তো এখানে আমি গ্রাফিক্যাল ডেটা পেয়ে যাব। আদার রেশিওস বলতে গেলে আমার রিটার্ন অন অ্যাসেট, রিটার্ন অন ইকুইটি, যেগুলো আমি ক্যালকুলেট করেছিলাম আই থিঙ্ক, তো সেগুলো দেওয়া আছে। ঠিক আছে, কারেন্ট রেশিও, কুইক রেশিও, ডেট টু ইকুইটি রেশিও, রিটার্ন অন ইকুইটি, রিটার্ন অন অ্যাসেটস, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট, রিটার্ন অন ট্যাঞ্জিবল ইকুইটি। ট্যাঞ্জিবল ইকুইটি আবার ইনট্যাঞ্জিবল ইকুইটি দুটো ডিফারেন্ট। তাহলে কি আমি পাচ্ছি এখানে, আমি স্টেটমেন্টটা পাচ্ছি যেখানে আমার ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছে কিভাবে এটা মুভ করেছে, কি ভ্যালু আমায় বলে দিচ্ছে। একটু নিচে যদি ইফ আই কাম ডাউন, আই ক্যান সি দ্য চেঞ্জ, সেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি গ্রাফিক্যালি কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে। সো I can do the create the entire thing in Excel. I can have an existing template, and if I want to value, if I want to get online, just verify the data, whether it's talking about the things in the right way or not. Number of employees এর কতটা শিফট হয়েছে সেটাও আদার মেট্রিক্স বলেছে আমার, অ্যাপার্ট ফ্রম ফিনান্সিয়াল মেট্রিক্স আমার ডিভিডেন্ড ইল্ডের হিস্ট্রি কি আছে, নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ কি হয়েছে। তো নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ আমি দেখতে পাচ্ছি 2010 আর 2012 একটু কমেছিল, সেখানে এখন ইনক্রিজ করেছে। 2018 দেখছি একটা ভালো ইনক্রিজ করেছিল। তো 2018 এর ওয়ানের একটা ওয়ানের অ্যানুয়াল গ্রোথ রেট, তো সেগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি। And now you will see something very interesting. So WBD is the name, Warner Brothers Discovery. If you go to that, 36 million, right? If I can look at it, you can go to the market watch. This is the market cap. Again, I'm saying 27.68. So I can tally একটা ওয়েবসাইট থেকে আরেকটা ওয়েবসাইট বা দু তিনটা ওয়েবসাইট, I can tally the data, or I can figure it out myself. $27.68 billion market cap. 5 ডেতে আমার কত হয়েছে, 2.25%, 1 ইয়ারে -50.13%। রেভিনিউ এমপ্লয়ি হচ্ছে আমার $2.36 million।
এটা একটা খুব ভালো মেট্রিক, বিকজ রেভিনিউ আমি পাচ্ছি, যেটা একটা রিসোর্স অ্যালোকেশনের একটা খুব ভালো ইন্ডিকেটর। দে আর ডিলিং উইথ ইট নাও, how I am efficiently allocating my resources and how I am getting the return on my investments. So for that, this is a good indicator. ন্যাশড্যাকে আমরা পাচ্ছি আমাদের WBD, দিস ইজ দ্য ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি। ঠিক আছে, ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি WBD। So yeah, I mean, the question you can ask is, Warner Brothers কি publicly traded হয়? ডিসকভারি, ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি যেটা হয়, ঠিক আছে, যার জন্য ওখানে আমরা ডেটা ডিজনির মতো অতটা ইজিলি পাচ্ছিলাম না। আচ্ছা, এখানে আরেকটা কোয়েশ্চেন, এই টাইম ওয়ার্নার ইনকর্পোরেটেড NYSE তে যদি আমি দেখি TWX, ঠিক আছে, তাহলে একবার আমি দেখিয়েই দিই, সিন্স আই এম গোয়িং থ্রু দ্যাট। টাইম ওয়ার্নার TWX, সুন্দর চলে এলো, কি টার্নিং পয়েন্টস 3.90 TWX টাইম ওয়ার্নার। অনেক সময় যদি আমরা না জানি, I think let me just try the this thing. I think I'm done with this. Okay. You can data for yourself. Market cap আমার $77.24 billion. Price to earning ratio, যেটা PE ratio বলি আমরা, সেটা হচ্ছে 14.34. ডিভিডেন্ড ইল্ড কত পেয়েছে? 1.63%, আর ডিভিডেন্ড রেট আমার পেয়েছে $1.61। এটা public.com থেকে দেখেছি। এখন আমি অন্য কোনো .com থেকে দেখলেও দেখে নিতে পারি। এখানে প্রচুর আছে, বাট একটু ক্রেডিবল সোর্সেস থেকে দেখলে কি হয়, আমি রাইট ইনফরমেশনটা পাবো। TWX একটা, তাহলে এই হচ্ছে ব্যাপার। So if you haven't seen so far, this was a really wonderful session, and I hope you enjoyed it. And I will end it here today. And if you need any clarification regarding any topic, then I'm happy to explain it to you. And you can write to us. You can write to us anytime. But today I talked about two companies, right? I talked about Walt Disney, which is 57, and I talked about Warner Brothers, and Warner Brothers Discovery, and Time Warner Incorporated, how it is traded in the stock market, and how you can look at it with the right metrics or with the right name. So maybe I will do one session on the ratios and a bit of managerial accounting, other aspects of managerial accounting. Then you know the basic things at your disposal, how you can look at the data. Financial ratios, we will talk about the ratios, price ratios, other ratios, and earnings per share, price to earning ratio, what is the relation between them. I have already mentioned, but I will do a wholesome session where I will talk about all the ratios together. So you can just look at a ratio and you can tell it where, what this number signifies, right? So this is important. Okay. I think I have.
Okay. That's why you are not able to see me. So as I said that we will talk about the earnings per share. We will talk about the P by E ratio and all that, all the other ratios. But we will do a separate session on that. And remember three statements you have to know, at least as basics. Income statement, where you are getting the revenue, profit, gross, net, EBITDA, EBIT, earnings per share, and all that stuff. So whenever somebody is telling you these terms, income statements is the one to look for. Assets, liabilities, this and that, owner's equity, shareholders equity, bingo. You go to the balance sheet, where at the left side you have the assets, at the right side you have the liabilities and the owner's equities. Cash flow statement, investing, operating, financial activities, three activities you have. So you are getting the data from those three activities. Then you are getting the ratios. You are looking at the statements, you are dividing this by that, numerator, denominator, you are getting the ratios. Ultimately, what we should look for, we should have a sense, we should have a knack that a ratioটা এটা মেইন করছে. The number I am getting, current ratio is 2.1, that means this. So that is acting like an index also. So the moment I say 2.1 is the ratio value, or this is the ratio value, then you get the bigger picture. You know the entire picture, right? So 2.1 ratio, okay, this means the company is at this financial position. So this is how important the ratios are. Ratios, percentage, and the amount itself. I hope you enjoyed the session. Thank you so much. If you haven't subscribed, please do subscribe, and then we can just wrap it up. I got three comments. What are the comments? Oh, somebody is excited. Not important. Okay, so I will wrap it up today. Thank you so much for being with us. If you haven't subscribed, please do subscribe and share with people so that you know the basics, and then you can go for a higher adventure. You don't have to know the basics anymore, right? Or you can explore the basics for yourself, but you at least have a primer. That is very important. Thank you. Love it.